Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about congruence of triangles. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. Okay, तो आइए start करते हैं from the point criteria for congruence of triangles से, ठीक है? So we make use of triangular structures and patterns frequently in day-to-day life. So it is rewarding to find out when two triangle shapes will be congruent. Okay, if you have two triangles drawn in your notebook and want to verify if they are congruent, you cannot every time cut out one of them and use method of superposition. ठीक है, so instead of we can judge congruency in terms of appropriate measures, it will be quite useful. Let us try to do this. Okay, देखिए जैसे मैंने ऑलरेडी आपको इन द प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कहा था कि जब हमें कोई भी ट्राइंगल से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट से, हम ऑलवेज ऐसे नहीं कर सकते इसका कटआउट निकालिए उसके ऊपर रखिए देन डायमेंशन मैच होती कि नहीं, देखिए ऑलवेज ये बात नहीं हो सकती, ठीक है? सो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया होता है, आइए उसे भी हमें अंडरस्टैंड करना है. सो गेम यहाँ पर है, ठीक है? Appu and Tippu play a game. Appu has drawn triangle ABC and has noted the length of each of its sides and measures of each its angle. Okay, so Tippu has not seen it. Appu challenges Tippu if he can draw a copy of his triangle ABC based on bits of information that Appu will give. Okay, so Tippu attempts to draw a triangle congruent to triangle ABC using the information provided by Appu. The game starts. Okay, so carefully observe their conversation and their games. Okay, देखिए यहाँ पर उन्होंने SSS गेम खेला है. क्या है अप्पू का? वन साइड ऑफ ट्रायंगल ABC is 5.5 centimeter. So Tippu said with this information I can draw any number of triangles. Okay, so but they need not be copies of triangle ABC. The triangle I draw may be obtuse angle, the right angle, or acute angle. So for example, here are some few examples. So I have used some arbitrary length for other sides. Okay, so this gives me many triangles with a length of base 5.5 centimeter. So giving only one side length will not help me to produce a copy of ABC. Okay, I will give you the length of one more side. Take two sides of triangle ABC to be the length 5.5 centimeter and 3.4 centimeter. So Tippu ने क्या कहा? देखिए even this will not sufficient for the purpose. I can draw several triangles with the given information which may not be copies of triangle ABC. Here are few to support my argument. देखिए यहाँ पर 5.5 and 3.4 को उसने ड्रॉ किया, 3.4 and 5 का यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया, अगेन यहाँ पर एक और ड्रॉ किया. So one cannot draw an exact copy of your triangle if only the length of two sides are given. Okay, अभी alright, let me give the length of all three sides. अभी in triangle ABC, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter and AC is equal to 3.4 centimeter. I think it should be possible. Let me try now. First I draw a rough figure so that I can remember the length easily. I draw BC with the length 5.5 centimeter. Again I draw BA and CA जो यहाँ पर 5 and 3.4 centimeter respectively. Okay, so with the B as a measure I draw an arc of radius 5 centimeter. The point A has to be somewhere on this arc. With a C as a center I draw an arc for a radius 3.4 centimeter. The point A has to be on the arc also. Okay, so A lies on the both the arcs down. This means A is the point of intersection of the arcs. Okay, I know now the position of points A, B, C. Aha, I can join them and get ABC. Okay, so Appu say excellent. So to draw a copy of a given triangle ABC, that is to draw a triangle congruous to triangle ABC, we need the length of three sides. Shall we call this condition as a side condition? हम कह सकते हैं criteria. Yes, why not? We call as a it as a SSS criteria to be in short. Okay, मतलब side. So SSS congruence criteria. If under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. उसे हम क्या कहेंगे? Congruent कहेंगे. So example लिखे in triangles ABC and triangle PQR. AB is equal to 3.5 centimeter, BC is equal to 7.1 centimeter, AC is equal to 5 centimeter, PQ is equal to 7.1 centimeter, QR is equal to 5 centimeter, PR is equal to 3.5 centimeter,
examine whether the two triangles are congruent or not. If yes, write the congruence relation in symbol form. Okay, देखिए AB is equal to PR is equal to 3.5 centimeter, BC is equal to PQ is equal to 7.1 centimeter, AC is equal to QR is equal to 5 centimeter. So this shows that the three sides of one triangle are equal to the three sides of the other triangle. So by SSS congruence rule, the two triangles are congruent. From the above three equality relations, it can be easily seen that A to R, B to P, C to Q, these are the congruent. So we have triangle ABC is congruent with triangle RPQ. So देखिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन द नेम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डिस्प्लेस द corresponding relationship. Thus when you write triangle ABC is congruent with triangle RPQ, you will know that A lies on R, B on P, C on Q, AB along RP, BC along PQ, AC along RQ. ठीक है, सो एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इन फिगर 7.13 AD is equal to CD होता है, AB is equal to CB है. State the three pairs of equal parts in triangle ABD and triangle CBD. Each triangle ABD is congruent with triangle CBD. Why or why not? Does BD bisect angle ABC? Give reason. Okay, देखिए फर्स्ट वन का आंसर in triangle ABD and triangle CBD the three pairs of equal parts as given below. AB is equal to क्या है? AB is equal to BC है, AD is equal to DC है एंड यहाँ पर BD क्या है? कॉमन इन बोथ है, सो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. So from one above, triangle ABD is congruent with triangle CBD by SSS congruence rule. So angle ABD is equal to angle CBD. Corresponding parts of congruent triangle अगर congruent हो उसके corresponding parts भी क्या होते हैं? congruent होते हैं. तो C पे CT हम यहाँ पर CP CT यहाँ पर कह सकते हैं corresponding parts of congruent triangle. So BD bisect angle ABC यहाँ पर हो जाएगा. ओके, अभी नेक्स्ट गेम क्या है? यस ए यस गेम. सो लेट मी नाउ चेंज द रूल्स ऑफ अ ट्रायंगल कॉपिंग गेम. राइट, टू गो अहेड. You have already found that giving the length of only one side is useless. Okay, so Tipu, so of course yes. So on that case, let me tell that in triangle ABC, one side is 5.5 centimeter and one angle is 65 degree. So this again not sufficient for the job. I can find many triangles satisfying occur जो आपकी जो given information है but are not copies triangle ABC. For example, I have given the sum of them. उनमें से दिया है देखिए, तो यहाँ पर सेम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर different triangles बन रहे हैं. So that's why. So what shall we do? So more information is needed. Then let me modify your earlier statement. In triangle ABC, the length of two sides are 5.5 centimeter and 3.4 centimeter. And the angle between these two sides is 65 degree. So this information should help me. Let us try. I draw first BC. मैंने first BC को draw किया, then 65 angle draw किया, then B से यहाँ पर देखिए C से A point यहाँ पर आ जाएगा 3.4 का, तो यहाँ पर B and A हमने connect कर लिया. Yes, I got it. Must be 3.4 centimeter away from C along this angular line से जो line through the C दिया है. I draw an arc of 3.4 centimeter with a C as a center. It cuts the 65 degree line at A. Now I join AB and get triangle ABC. So Appu say you have used the side angle side where the angle is included between the sides. Yes, how shall we name these criteria? So it is SAS criteria. Do you follow it? Yes, of course. So SAS congruence criteria: in under a correspondence, two sides and angles included between them of a triangle are equal to corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. कुछ example देखिए. Given below are measurement of some parts of two triangles. Examine whether two triangles are congruent or not by SAS congruence rule. If the triangles are congruent, write them in the symbolic form. First one, AB is equal to 7 centimeter, BC is equal to 5 centimeter, angle B is equal to 50, D is equal to 5 centimeter, EF is equal to 7, angle E is equal to 50, AB is equal to 4.5, AC is equal to 4, angle A is equal to 60 degree, D is equal to 4, FD is equal to 4.5 and D is equal to 55 degree, BC is equal to 6 centimeter, AC is equal to 4 centimeter, angle B is equal to 35 degree.
DF is equal to 4 centimeter, EF is equal to 6 centimeter, and angle E is equal to 35 degree. Okay, so it will be always helpful to draw a rough figure, mark the measurements, and then probe the question. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन हियर ए बी इज इक्वल टू ई एफ है, बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर डी ई है, एंड एंगल बी इंक्लूडेड एंगल ई, यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंस है, सो ए एफ बी एंड सी डी, सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस विद ट्रायंगल एफ ई डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. ओके, आपको डायग्राम भी यहाँ पर दिख रही होगी, करेक्ट. सो हियर ए बी इज सेकेंड में देखिए ए बी कॉन्ग्रुएंस है एफ डी से, ए सी कॉन्ग्रुएंस है डी से, बट एंगल ए इज नॉट इक्वल विथ एंगल डी इंक्लूडेड, मतलब वो इंक्लूडेड एंगल से नहीं हो रहा है, सो वी कैन नॉट से दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, मतलब यहाँ पर एक दिया है 55 डिग्री, यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, यहाँ पर नहीं होगा. देन थर्ड हियर बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बट एंगल बी इज नॉट द included angle between the sides AC and BC. Similarly, angle E is not the included angle between the sides EF and DF. So SAS congruence rule cannot be applied, and we cannot conclude that two triangles are congruent. Okay. एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, स्टेट 3 पेयर्स ऑफ द इक्वल पार्ट्स इन अ ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी, ए बी डी एंड ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, इसका रीजन देना है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, गिव रीजन. ओके, सो द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आर फॉलोज, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन दिया है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड है, सो यस ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए डी सी बाय SAS congruence rule. So angle B is equal to angle C because corresponding parts of congruent triangles. So ASA game. Okay, so can you draw a opposed triangle if you know only one of its angle, only two of its angle, two angles and one side, two angles and the side included between them. Okay, so attempts to solve the above question lead us to following criteria. आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी ये आपको खुद से ट्राई करना है. ओके, आई बात समझ में. सो यहाँ पर हमें ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मिलता है इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अभी हम क्या कहेंगे, वो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे. So example number 6 देखिए स्टूडेंट्स, by applying ASA congruence rule it is to be established that triangle ABC is congruent with triangle QRP and it is given that BC is equal to RP. What additional information is needed to establish the congruence? Okay, so for ASA congruence rule we need the two angles between which the two sides BC and RP are included. So the additional information is the follow, angle B is equal to angle R and angle C is equal to angle P. नेक्स्ट एग्जाम्पल इन द फिगर यहाँ पर 7.26, कैन यू यूज ASA congruence rule and the conclude that triangle AOC is congruent with triangle BOD. So देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम. सो इन द टू ट्रायंगल्स AOC एंड ट्रायंगल BOD एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज जो यहाँ पर 70 डिग्री का है. देखिए यहाँ पर 70 डिग्री का दिख रहा है, यस. सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD यहाँ पर 30 डिग्री का है, ये भी यहाँ पर, ठीक है. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 30 डिग्री का होगा. अभी देखिए स्टूडेंट्स, देन यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी, ये वाला एंगल हमें क्या मिलेंगे, यस बोथ आर द 80 डिग्री का. यहाँ पर एंगल A हमें मिल जाएगा 80 डिग्री का. ओके, सो सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू BOD, यहाँ पर हमने जो C एंड D यहाँ पर क्या है, इक्वल है. AC इज इक्वल टू BD है, AC इज इक्वल टू BD यहाँ पर होगा बिकॉज ये 3 एंड ये भी 3 है. ये एंगल इससे मैच हो रहा है तो ये भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है. सो दैट्स व्हाई द साइड AC इज बिटवीन एंगल A एंड C एंड द साइड BD इज बिटवीन B एंड D. सो ASA congruence rule, triangle AOC is congruent with triangle BOD. Okay, so congruence among right angle triangle. Congruence in the case of two right triangles or deserves special attention. In such triangles obviously the right angles are equal. So the congruence criteria becomes easy. Can you draw triangle ABC जो आपको ऐसे दिख रहा है, angle B is equal to 90 if only BC is known, only C is known, AC and A and C are known and AB and BC are known. Okay, so AC and one of the AB and BC are known. Okay, so try this with rough sketches. You will find that 4th and 5th helped you to draw the triangle, but case 4 is simply the SAS condition. Case 5 is
something new. This leads to the following criteria. So RHS rule congruence क्या कहता है? If under a correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the another right angle triangle, then the triangle are congruent. Okay, so why do we call it as a RHS congruence? Think about it. क्यों यहाँ पर कहा है? Because यहाँ पर RHS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ. देखिए RHS राइट एंगल ट्रायंगल में RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, इसे हम कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पर कहेंगे? करेक्ट. सो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है, RHS आपको खुद से थोड़ा सा मेंटली दिमाग लगाना है, आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हो. ओके, तो हम यहाँ पर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड भी यहाँ पर कह सकते हैं. देखिए यहाँ पर वो मैच हो रहा है कि नहीं. तो एग्जांपल देखिए, given below are measurements of some parts of the two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not. Using RHS congruence rule, in case of congruent triangle, write the result in symbolic form. Okay, तो ABC is congruent with triangle PQR यहाँ पर है. B is equal to 90 degree, AC is equal to 8, AB is equal to 3. So angle P is equal to 90 degree, PR is equal to 3 centimeter, QR is equal to 8 centimeter. A is equal to 90 degree, AC is equal to 5 centimeter, BC is equal to 9 centimeter, angle Q is equal to 90, PR and PQ is equal to 5 and 8 centimeter. ठीक है. देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में here angle B and P both are the 90 degrees, so hypotenuse AC is equal to hypotenuse RQ is equal to 8 centimeter है and AB is equal to side RP यहाँ पर 3 centimeter है. So triangle ABC is congruent with triangle RPQ by RHS congruence rule. Okay, दिख रहा है आपको? Yes. And second में here angle AQ both are the 90 degree, AC and side PQ both are the 5 centimeter, but students hypotenuse BC and P are not are the equal dimension, so that's why triangle are not congruent. मतलब ये दोनों triangle यहाँ पर congruent नहीं बनेंगे because इनके hypotenuse यहाँ पर different है. Okay, so students next example number 9 है. In figure यहाँ पर diagram में आपको दिख रहा है DA is perpendicular to AB, CB is perpendicular to AB, AC is equal to BD. State the three pairs of equal parts in the triangle ABC and triangle DAB. Which of the following statement is meaningful? Okay, so triangle ABC is congruent with triangle BAD, triangle ABC is congruent with triangle ABD. So the three pairs of equal parts are angle ABC is equal to angle BAD is equal to 90 degree, AC is equal to BD होगा, AB is equal to BA because common side and given. So from the above, triangle ABC is congruent with triangle BAD by RHS congruence rule. So statement first is true. Statement true is not meaningful in the sense that the correspondence among the vertices is not satisfied. ABC is not congruent with triangle ABD. Okay, आई बात समझ में? Yes. तो स्टूडेंट्स हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया है? कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर. द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन एग्जामाइंस द कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स. Two plane figures say F1 and F2 are congruent. If the trace copy of F1 fits exactly on that F2, we write this as a F1 is congruent with F2. Two line segments say AB and CD are congruent. If they have equal length, we write this as a AB is congruent with CD. However, it's common to write it as AB is यहाँ पर equal to CD. Two angles say angle ABC and triangle PQR are congruent. If their measures are equal, we write this as angle ABC is congruent with angle PQR, or as a measure of angle ABC is equal to measure of angle PQR. However, in practice, it is common to write it as angle ABC is equal to angle PQR. SSS congruence of two triangles. Under a given correspondence, two triangles are congruent if the three sides of the one are equal to the three corresponding sides of the other. SSS congruence of the two triangles. Under a given correspondence, two triangles are congruent if two sides and angle included between them in one of the triangles are equal to the corresponding sides and the angle included between them of the other triangle. ASA congruence of two triangles. Under a given correspondence, two triangles are congruent if two angles and the side included between them in one of the triangles are equal to the corresponding angles and the side included between them of the other triangle. RHS congruence of two right angle triangle. Under a given correspondence, two right angle triangles are congruent if the hypotenuse and leg of one of the triangles are equal to the hypotenuse
and the corresponding leg of other triangle. If there is a no such thing as AAA congruence of two triangles, because two triangles with the equal corresponding angles need not be congruent. In such a correspondence, one of them can be an enlarged copy of other. They will be congruent only if they are exact copies of one another. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।